Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Goa Assembly on Friday passed a resolution which vehemently opposed the diversion of Made water into Karnataka. It also expressed serious apprehensions about the approval given to the DPR of Karnataka by the Central Water Commission. Alesh Sikwera demanded that the DPR be withdrawn and that the Made Water Management Authority be constituted. Chief Minister Pramod Sawant converted this into a government resolution. Members across parties appealed for unity to fight the Made issue. RGP member objected to the discussion in the House on Made as sub judice and rushed to the well of the House and was subsequently evicted from the House by marshals. This house be converted into a government resolution. Yeah. The same can be converted into the government resolution. I move this as a motion for the House. The House vehemently object to an attempt to the out of the basin diversion of the water for the Madai and Madai River Basin. The report of the DPR of the state of the Karnataka being approved by the CWC have raised seriously apprehension in the mind of the Goan people about very existence of the river Madai. The motion is before the House. Those who favor ayes? Aye. Yes. Those who favor no? Ayes have it. Ayes have it. Same is converted as a government resolution. Same is converted into the government resolution. I am confident, Speaker Sir, that once again our Chief Minister will be able to prevail over the Government of India and ensure the DPR recently approved be withdrawn. I also demand that we should ensure that the Made Water Management Authority be immediately declared. Thank you, Speaker Sir. Yes. जे आमकां त्रास आहा ते तुमकां तितलो त्रास आहा कारण आमकां डायरेक्टली हीट आमकां जाता पूण आमी आमचो विश्वास आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आमी दवरल्या आयज गरज आसा आनी आयज बी वेळ चड वचूंक ना तुमी सगळे आनी आमी तुमी काय परके न्हू तुमी बी गोंयकार आमी बी गोंयकार हय सारको उलयला सारकेंच उलयता हांव तुमकां ते सगळे दाखयता एक एक करून पूण मेन म्हणजे कित्याक आमी सगळे एक आमी गोंयकार भाव भयण हांगा जे एसेंब्लीन आयज आसा आमकां एकजूट येवपाची गरज आहा एक कडेन येवन मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आयज तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे कारभार डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयतात तांकां तेंको दिवन आमी सगळ्या लोकांनी एक युनॅनिमस अशें एक फिलींग तरी भायरच्या राज्यान दिवंक जाय की गोंयकार एक आहा हो जो म्हादयचो विशय आसा हो जो आमच्या न्हंयचो विशय आसा आमच्या आईचो विशय आसा ताका आमी सगळे जाण बरोबर रावया ॲटलिस्ट ह्या पॉयंटार तरी आमी कांयच आमच्या बरोबर डिफरन्सीस दवरया नाका एक लक्षांत दवरपा जाय आमचे जे ऑपोनंट आसा कर्नाटका जांच्या बरोबर आमी हे जे युद्ध खेळटा तांकां उदका खातीर झगडपाची म्हणजे संवय आसा आनी लास्ट 17 वर्सां तांच्यांनी तामिळनाडू गव्हर्मेंटा बरोबर 1992 to 2007 पर्यंत कावेरीचो इशू झगडलेलो आसा दॅट मिन्स वॉट दे आर वेल वर्स वीथ फायटींग फॉर द वॉटर कित्याक हांवें एक्सप्लेनेशन दिलां ते तुमी म्हणटात म्हण कांय भंय ना म्हण कित्याक सद्या आतां DPR अप्रूव जाला आनी फुडें EC हाडपाक जाय आनी कसले परमिशन आनी क्लियरन्स हाडूं जाय सो हांवें सिंपल उतरांनी सांगलां आमी कोर्टान केस घेतात तेन्ना स्टे ऑर्डर वेगळे मागतात स्टे ऑर्डर केन्ना मागतात केन्ना अर्जन्सी आसा जाल्यार तुमी एक IA इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन म्हणल्यार स्टे एप्लिकेशन तुमी सुप्रीम कोर्टान घायलें आनी हांवें वाचलां ते न्यूज रिपोर्टा प्रमाणे ते स्टे ऑर्डर नॉट टू अलाव देम टू कंटिन्यू टू स्टार्ट एनी कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द बेसीस ऑफ द DPR आमी तुमकां भंय ना जाल्यार तुमी कितें एप्लिकेशन घायलां आसा जाल्यार तुमी एप्लिकेशन कित्याक मेन्शनींग करनात आनी हियरिंगा बेगीन हाडनात तुमी एक एप्लिकेशन 3 वर्सांनी हाडूं जायना स्टे म्हणलो अर्जंट हियरिंगाक मागपाक जाय
ते फायल केले जाल्यार आनी मागीर सुप्रीम कोर्ट दिसतले केन्ना फायल केली तो म्हणटा लास्ट इयर सुप्रीम कोर्ट विल से नो अर्जन्सी खंयचो कोर्ट तुका अर्जंट रिलीफ दिसना सो दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चन्स Bureau Report, Herald TV. The Goa opposition kept up the heat against the government on day 4 of the 4-day assembly session. They alleged a scam in the transfer and swapping of industrial plots at the Goa Industrial Development Corporation. Fathoda MLA Vijay Sardesai, while pointing to a bigger scam, demanded an inquiry into the transfer of plot to Comscope, where officially only rupees 5,000 was charged, but rupees 80 lakh was paid to someone illegally. Industries Minister Movin Gudino assured to look into the scam seriously and act according to guidelines, and assured to bring transparency in the functioning of GIDC. Fathoda MLA Vijay Sardesai also said he would submit a video of a person seen taking bribes in one such case. He demanded a time-bound inquiry in the transfer and swapping scam. Minister Movin Gudino assured to act against these cases before the next assembly session. Further, it was decided that the name change matter of Comscope may be disposed as above 3 cases. Now, Comscope is asking for an area, a transfer of 56,250 square meters. It is from Andrew Telecom to Comscope. Completely different companies. They have bought the company in America. And you are allowing it as change of name. And how much you are charging? 5,000 rupees. In the case of Procter & Gamble, who have bought a land from Merck, 60,000 equivalent, you have charged them 99 lakhs, 24,750. I'm just bringing to your notice how revenue loss is caused by IDC, selectively to help certain people, by putting them in a new category, that my plot is being sold to you. Now your name becomes my name. It can never happen like this. This is a clear case of corruption. Speaker sir, now this Dance law, 4 cases were approved. Dance law paid 28 lakhs to transfer 11,630 square meters, officially. Huh? Oricon paid 1 lakh to transfer 7,500. Konkan Maritime Cluster is a non-profit company, so you forget, and they deserve it, I'm not saying. But how much did Comscope pay? To transfer 56,250? Nil. So now I have information they paid 80 lakhs. Whom they paid, you find out. No. Well, give me an assurance. Yes. Loss of revenue, in the case of swapping, in the case of transfer, specifically in Comscope and the 9 cases which I will submit to you, by next assembly session, take action. Whether it is swapping, whether it is transfer, whether it is change of name, whatever specific cases you have, please give it to me. I assure you to look into it very seriously. Whatever necessary as per law, as per the IDC guidelines or the act, I will act according to that. Bureau Report, Herald TV. Opposition leader and Kunkuli MLA Yuri Alemao has alleged that steel units in Kunkuli are causing crores of rupees of GST loss to the government. In particular, he said Global Ispat and Sharda Ispat are producing extra steel and do not disclose it. The GST loss to the state government is about rupees 2 to 3 crores per day, he claimed. He also pointed to the intense pollution caused by the fish meal and steel units. Industries Minister Movin Gudino said the issue has to do with different departments and said he would write to other departments and streamline the functioning of industries. Chief Minister Pramod Sawant said an inspection had been ordered of the Kunkuli Industrial Estate units on Thursday itself, and action would be taken against the revenue loss caused by certain industries through extra production. Now, currently, Speaker sir, this is a big scam that is happening in the steel plants, very big scam. They show about 1,000 units. He कित दाखोवन दिता Speaker sir, 300 युनिटा जो steel create जाता or production जाता हेजो कांयच पत्ता ना. This is sold in the black industry. Now, the Honorable Minister, I would like to specify one particular industry, 2 in fact, that come
that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now these industries, Speaker sir, for 1 month, I can give you the calculation, they are causing loss to the state exchequer of 2 to 3 crores per month. One industry, Speaker sir. Yanka आज permission दिला जे pollution control boardan जे permission dila, they are going way beyond this pollution control board permission. If state is losing revenue as a consequence, yes, industries department will write to power department, will write to pollution control board, and other departments, inspectorate of factories and boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments. दोन गजाली सांगल्यो. एक जीएसटी रेव्हेन्यू जो आहा तो लॉस जाता म्हणून हांवें ऑलरेडी कालूच इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन करपाक लायलां. दुसरें तेणी पोल्युशनाचो विशय काडलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या. तेजी खास करून ह्यो 15 वर्सां पयलीं फिश मिल घातलेल्यो थंयसर आनी तांकां जो एक्चुली that plant, what plant it is? ETP plant. 2012 आयिल्लें fish mill. ताज्या पयलीं. Fish, you check 2012. अकराच्या सरकारान ताका परमिशन दिलां. आयक म्हजें ETP plant. ओके, ETP plant जो आसा पळय न्ही, तेन्नाय तेंचो इन्स्पेक्शन करपाक लायल्लो, तेंचो वर्किंग करपाक लायल्लो. थोडे जाण डायरेक्टली उदक जें आसा पळय न्ही तें ETP प्लांटांतल्यान फिल्टर न करता डायरेक्टली थंय बोर मारला त्या बोरांतल्यान सोडटाले. बोरांतल्यान ते सगळें फील केलां तेन्ना तुका सांगता 3 जाणांचेर एक्शनूय जालें तेद्या वेळार. आतां परत तेंच्यांनी परत सुरू केलां आसतलें वास येवपाक जाताले. परत एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वचून परत एकदां इन्स्पेक्शन करपाक आयज धाडलें तें पळय. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. Retired Justice of the Bombay High Court, V.K. Jadhav, who heads the Commission of Inquiry into the land grabbing cases, with the officials including SP Nidin Walson, DYSP Santosh Desai, PIs and PSIs of the Special Investigation Team, visited Asagaon, Anjuna and Kalangut and inspected 9 properties. Justice Jadhav inspected 3 properties in Bade, Asagaon. More site inspections are expected to follow. Official sources informed that hearing in the land grabbing cases will begin from Monday. Sagan Gowde and Ashwata Polji for Herald TV. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF) and CC has granted environmental clearance (EC) to the Southwest Post Limited (SWPL) for its proposed terminal capacity enhancement at berths 5A and 6A at Murmugaon Port for handling coal, coal products, iron ore, limestone and steel products. The total cargo to be handled is expected to go up to 12 to 13 million tons per annum. People have reacted with anger as the Union Ministry granted permission for coal expansion. The granting of environment clearance by the Environment Ministry to utilize the berths at 5A and 6A at Murmugaon Port Authority has stirred the conscience of every right-thinking Goan. We do not understand what is the central government up to. Are they trying to destroy Goa bit by bit? Is it that Goa is taken up for granted just because we are sending 2 MPs to the Lok Sabha? Why is the Goan voice not being heard across the nation? This coal dust, the fugitive coal dust, will not only destroy people residing in Murmugaon Talaka, but it will also have an impact on those right across Raj Bhavan at Karanjali and at Donapawla. We appeal to those in power
and those in the opposition, please get your acts together. Goa cannot be destroyed for the greed of one person. Bad day for Goa and Goans due to the enhanced coal handling in Vasco. It is bound to cause an increase in the coal pollution that is taking place in Vasco. In spite of vehement opposition by the people during the 8-day long public hearing, our pleas have fallen on deaf ears. Even fervent pleas were made by our ex-Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, and they too have been ignored. Assurances made on the floor of the House have not been lived up to. I feel that this is a trailer of how the government intends to keep its promises even on the Madai issue. What a rude shock Goans received when they came to know about the environment clearance issued by the ministry for SWPL at Marmagua Port for the expansion of their capacity. Well, if people remember very clearly, it was in 2017 that there was a massive protest during the public hearing opposing the expansion of this particular project. Notwithstanding, the late Chief Minister of Goa, late Manohar Parrikar, had even gone to the extent of writing to the ministry that it is not appropriate to give an expansion to this particular project because it will only lead to coal pollution and Goa is going to be polluted all the more. आयज अहें जाल्लेलें आहा सोमालिया पास्ट परिस्थिती जाल्लेली आहा आमची सारकी कितें आनी ह्या अदानी आनी JSWचे पोट भरपाक आयज आमचो जीव घेवपाक लागला हे सरकार. आतां हो कोल जो पोल्युशन जाता म्हणून हेचो डेली बोवाळ आसता आतां पयरूच पोल्युशन डिपार्टमेंटान एक नोटीस इश्यू केला आनी ओवरलोड व्हरपाक जायना पूण कंडिशनां घातलेलीं आहा आनी ह्या सिट्युएशनान जर एक्सपान्शनाची जर सपोज उलयता सपोज आनी परमिशन तांकां मेळटा कितें जाल्यार आमी सांगूंक शकना की हे जे पॉलिटिशियन बसले कितें करपाक उठले ते. आमचो CM आमच्या CMन एसेंब्लीन स्टेटमेंट दिल्लेलें जेन्ना तेजेर प्रेशर येयलो कोळशाचो कितें डबल ट्रॅकिंगाचो तेन्ना स्टेटमेंट दिल्लेलें की कोळसो हांगासर एक्सेस कोल हँडलिंग जावचें ना आसा तितलोच हँडल जातलो म्हणून आनी आयज ज्या पद्दतीन कोळसो हँडल आतां हे करूंक सोदतात हे आमचे गोंय काबार करपाक सोदता. आयज जो MOFन जो EC ग्रांट केला MPAचो बथ जो 5A आनी 6A आसा जो जिंदाल चलयता हो बथ आतां फकत एक्सक्लुझीव कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून. आतां 2017 8 दिसाची पब्लीक हियरींग जाली आनी त्या 8 दिसान सगळे एक्सपर्ट्स एनवायरमेंटलिस्ट सायंटिस्ट डॉक्टर्स आनी त्या दिसा उलयले की कशें इकॉलॉजी फिशरीज आमचो दर्यो आनी हेल्थ कसो काबार जातलो म्हणून आमी त्या दिसा एक्सप्लेन केल्लें आनी सगळे ऑथॉरिटीजांक आमी क्वेश्चन मांडलेले. ते क्वेश्चन बेसीक क्वेश्चन आन्सर करपाक आयदर MPT then MPT and now MPA or pollution board could not answer. So on what basis did the MOEF grant them EC after almost 6 years? आता एक मुद्दो आसा की सक्सेसिव चीफ मिनिस्टरान सांगलें कितें की कोल एक्सपान्शन आमी दिवचें ना कित्याक पोल्युशन जाता आनी खुद आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान हे खुद लेटरान सांगलेलें आसा. Kiran Borkar for Herald TV. Agitated at still not being allotted a taxi counter for them at the Manohar International Airport in Mopa, Perne, yellow-black taxi drivers marched to Perne MLA Praveen Arlekar's home in Dargal to question him over the status of the taxi counter at the airport. The taxi operators have given the MLA time until Monday. If the issue is not resolved, until then, the taxi operators will come out and protest. Arlekar informed that the issue will be discussed with the Chief Minister. परत आयज आमदाराक मेळपाक लागून आयिल्ले की बाबा आमकां जे तुवें प्रॉमीस केल्ले जेन्ना लेटर दिल्ले तेन्ना 8 किंवा 10 दिसान प्रोसेस स्टार्ट जातली. त्याच्या उपरांत आमी मदीं एक दीस म्हाका दिसता 8-10 दिसां पयलीं आमदाराक मेळून गेले आनी ताका विचारलें की बाबा हाची प्रोसेस खंय मेरेन पावली. तांच्यांनी सांगलें आमकां की आनी एक 4-5 दीस दिया आपूण तेंच्या फाटल्यान लागता आनी ती प्रोसेस करून घेता. सो आयज जेन्ना आमकां परत RTOन आमी जेन्ना डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान जेन्ना आमी गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताचेर अजून कांयच कार्यवाही जावंक ना. ताका कसल्याय प्रकारचे
निर्देश सरकारान अजून तरी दिल्ले ना. सो हेका लागून आमच्या कडेन आनी पर्याय ना. सो आयज आमी अशें ठरयलें, जो पर्यंत आमदाराची भेट जायना तो पर्यंत आमी हांगासून वचचे ना. आनी आमी अपेक्षा करता की आमदार येवन आमकां मेळटलो आनी आमदारा कडल्यान जी कितें प्रॉमीस आमकां जे आमचे जे टॅक्सी स्टँडाचे जे सँक्शन किंवा कितें करपाचें आहा तें आयज ताणें आमकां सारकें उत्तर दिवचें पडटलें. नाजाल्यार आयज हांगासून आमी जें सुरू केलां तें कितले दीस रावचें पडलें जाल्यार आमच्या सगळ्यांची तयारी आसा. 2 ते 4 दिसांचो टायम दिवंक शकता, कित्याक आमी समजूंक शकता असेंब्लीचें सेशन चालू आसा. ते जातकूच एटलीस्ट सोमवार मंगळार पर्यंत ह्या गोश्टीचेर जर निर्णय जायना जाल्यार आमकां फुडची एक्शन आमकां घेवची पडटली. मागीर ते 144 कलम आसा ते मोडची सुद्दां सगळ्यांची तयारी आसा आनी भितर वचपाची आमची तयारी आसा. आमकां अशे दीस दुखलीत रावतात आनी सावथाच्या लोकांक हाडून हांगा बिजनेस करपाक लायला आनी हो राजकीय लोकांचो बिजनेस चल्लेलो आहा. हांकां आपल्याक स्वता म्हणून हो बिजनेस करपाक जाय म्हणून आमकां खंय तरी हांगा लोकलांक ते डावलून हे आपूण स्वता धंदो करूंक सोदतात. आयज भुरगे आमचे सगळे नुस्तें हेचेर पेटून उठलेले आहात की आयज आमदाराचे एक उतार घेतले आनी तेच्या उपरांत फुडें निर्णय घेतले की आयज आमच्या नॉर्थाचे पासून गाडयो चलनात पूण सावथाचे गाडयो येवन हांगा चलतात आनी ह्या गाडयाचेर इतलो हो येदो व्हडलो बिजनेस आहा. हो बिजनेस आमचे जमनी घेवन हे सावथाच्या गाडयांक हाडून हांगा चलोवन हो बिजनेस टॅक्सीचो बिजनेस दिला. एक तर आमकां जॉब दिवपाक गव्हर्मेंटाक जावंक ना आनी जे जॉब सुद्दां दिल्ले आहात ते खंयचे ते हावजकिपींग आनी खंयचे दिल्ले आनी सादे जॉब दिवन आयज ते येदे व्हडले एसेंब्लीत म्हणटा की 1000 जॉब दिले म्हणून आनी अशी फटींगपणां हेंची चल्लेली आहा. आयज तेचेर आमचे आमदार सुद्दां कितें दिता उत्तर आनी कितें ना हे सुद्दां लोक आतां पळयत आहात. आनी जर हो टॅक्सीचो आयज जर इश्यू जायना, आयज फाल्यां एसेंब्लीचो लास्ट दीस आहा, जर हो टॅक्सीचो आमचो इश्यू सुटाव जायना जाल्यार हे 2-4 दिसांत आमी हो निर्णय घेतले की घरांतल्यान आमी बायले भुरग्यांक घेवन भायर सरतले. पूण आयज आमी त्या सावथाच्या लोकांक आमी कशेंच ती गाडयो चलोवंक दिवचे ना. आमी रस्तो थंय ब्लॉक करतले, रस्ते आडायतले अशें हे आयज आमच्या भुरग्यांनी धरलेले आहा. कित्याक आयज हो येदो व्हडलो बिजनेस आहा तो आमकां मेळपाक जाय, हे आमदारांक न्हय किंवा ह्या जे मिनिस्टरांक न्हय. हो तेंच्यांनी जो बिजनेस केलो आहा आपल्याक कमिशन मेळपाक जाय म्हणून. हय तुमकां खबर आहा तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा. तुमी आजून बाजून तांकां कावंटर मेळना. कावंटर कसो तरी तांकां कसो तरी चेंज दितलो पण ते फॉर्मेलिटीज चालू आहा. सीएमाक सांगून तुम्ही सीएमा कडेन मिटींग बीन घेता परत घेतले परत मिटींग बी करतले तुमी काय म्हणटा. Maqbool Malgimani for Herald TV. Dense fog led to a head-on collision between 2 bikes at the Para-Salegaon junction on Thursday morning. TV resident Satpurush Salgaonkar, who was riding one bike, succumbed to his injuries. The rider and the pillion of a Maharashtra-registered bike fled from the scene after the accident. The Mapsa police have registered an offence under sections 279, 337 and 304A of section 134, subsection A and B of the IPC under the Motor Vehicle Act. Saipe villagers at a meeting on Wednesday collectively demanded that the Berger Becker Paint Company in the Pillayan Industrial Estate be relocated to another place. The residents of the area formed a committee that will lead the movement against the company, due to which they are suffering. The locals stated that the wells in the village are now contaminated and this is forcing people to buy water. A Punch member informed that they will request the Pollution Control Board to install a pollution monitoring machine in Saipe. आमची जी पंचायत आसा ती 10 तारखेर जी बजर फॅक्टरी उजो लागलेलो आमी आमच्या गांवच्या लोकांच्या वांगडा आसा. आमी पयलीं म्हणल्यार गांवचे पळय लोकां तेंच्यांनी एक मेमोरंडम तयार केलो तो आमी सीएमाक दिल्लो आसा आनी सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की तो कितें ते तोडगो काडटलो. एसेंब्लीन बरो आवाज जालो आनी आमकां खात्री आसा की आमचो सीएम प्रमोद सावंत सर आमकां न्याय दितलो आनी चडशी ही पळय मॅन मेड डिजास्टर आसा ही बजर फॅक्टरी आसा ती हांगासरल्यान रिलोकेट करतलो. मिटिंगेन एक कमिटी फॉर्म केल्ली आसा
ते कमिटीन आता डिसिजन घेतला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिक्वेस्ट करचे की एअर पोल्युशन कंट्रोल जे मशीन आसा ते हांगा सायप्यान इन्स्टॉल करचे म्हणून आनी हेजे फुडें मिटींग घेवन तेजे कितें ते डिस्कशन करून फुडले विचार करता. Fire लागलो 10th of Jan. On 13th evening, contaminated water येवंक लागले तेका. So after that, आमकां consume करूंक जायना. We had to buy water. We had to buy a tanker. आणि आतां आमकां PWD water येता. Slow येता, but it's coming. But still, we don't know what will happen in the summer. जेन्ना उदक less जाता, public water supply less जाता, तेन्ना आमकां अनूको कितें घेवचें पडटलें. आनी इतली वर्सां लोक जिंच्यो बांयो पिड्यार जाल्या, इतली वर्सां जाल्या आतां बिसलरी उदक पियेता. हांगासर कितलो लोक बिसलरी मिनरल वॉटर इकतें घेता. कित्याक कोण कॉम्पेन्सेट करतलो हांव नको. इतली वर्सां जस्ट बायींग वॉटर हें आमी केन्ना चिंतूंकूच नासलें. आमच्या ल्हानपणार बायींग वॉटर देर वॉज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायींग वॉटर. पूण आतां सगलो लोक इकतें घेता आनी पियेता. सो एक कोण कॉम्पेन्सेट करतलो. बजे फॅक्टरी इज मेकिंग देयर बिजनस and going into profits, but what about the people? Prakash Kadekar for Herald TV. Farmers Club of Nashnala organized a one-day training workshop on cultivation of vegetables for school students on February 19th at Aldana. Nearly 80 students from 5 schools in Bardes Taluka attended the workshop. The Zonal Agriculture Office MAPSA also educated the students on various farming methods. की खंय तरी हे आमी फार्मरांक लागून करता आसतना खंय तरी स्कुलाच्या भुरग्यांक भितर इन्वॉल्व करप, स्कुलाच्या भुरग्यांक फिल्डार हाडप. हें पळोवन आमी केलें की आतां स्कुलाच्या भुरग्यांक म्हटलें इन्वायट करपाची, जी आमी सद्या आमची क्लोज आसा आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी, ती 5 स्कुलां जी आमी हाडली. आनी हितूनसून पळयता आसतना तुमी माय दे दिवस खोर्जेचें इला इस्कॉल, तेन्ना दुसरें म्हटल्यार सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल, सेंट थॉमस बॉयज स्कूल, मागीर सेंट जेवेस मोयरा आनी सेंट एलिझाबेथ पोंबुर्फा, ही 5 स्कुलां आयज आमच्या वांगडा जॉयन जाल्ली आसा. आनी तांकां 5 जाणांक आमी हांगासर प्लॉट करून दिल्ले आसात. आनी तेचेर तेंच्यांनी आपली आपली जमीन रेडी करप आनी बियाणे घालप हे तेंचें आसतलें. तेच्या पयलीं आमी एग्रीकल्चर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस म्हापसा थ्रू तेंच्यांनी आमकां 2 AO धाडलेले. तेंच्यांनी तांकां भुरग्यांक कशें कॉम्पोस्ट रेडी करप, कशी जमीन रेडी करप, कशें बियाणे घालप, कशें उदक दिवप, नडणी कशी काडप, हांचेर तेंच्यांनी तांकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. We have come here for farming and to learn more about it. And as you can see, the environment around us is very beautiful, and to make it even more beautiful, we are going to try to farm. Prakash Kadekar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.